Hello students, hello all, namaskara ಎಲ್ರಿಗೂ. I hope you are all studying well. So ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ ದ ಡೌಟ್ಸ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, as you know that it is a free batch and you can access these batches even in PW app. And ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ DPPs ಇದೆ, DPPs ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ದ DPPs. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಓದ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಸಾಲದಿಲ್ಲ, DPPs ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ KCET ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಬಂದಾಗ ರೂಲ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ರೂಲ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫಾಲೋ ಹಿಯರ್ while solving the linear inequality. So as I told you in the previous class, so here solving is nothing but finding the unknown values. So finding the unknown values is what we do here. So ಇದರಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಅಂಡ್ ಈ 4 ಸಿಂಬಲ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೀಕಾಲ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅ ಬಿಟ್. ಅಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ so less than symbol ಇದ್ದಾಗ, okay, so when there was a less than symbol, when there was a less than symbol, students, when there was a less than symbol, okay, so when there was a less than symbol, we were using here the close intervals, open intervals. So open intervals use ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಟೈಮ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಯಾವಾಗ? when there is less than symbol or greater than symbol. When you have both of these symbols, we will be using these particular like intervals. Apart from that, suppose if you have got less than or equal to or greater than or equal to, then we use the closed intervals here. Okay, so then we use the closed intervals. Yes. So these are the symbols which we know. So ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮತ್ತೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಕಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್ open circle. So we use the open circle, and idರಲ್ಲಿ students we use the closed circle on the number line. ಇದರಲ್ಲಿ on the number line, right? So this is what we do. So ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? So on the number line, yes. So on the number line we use this particular open circle when we use the less than or equal to, less than or greater than symbol, and ಇದರಲ್ಲಿ less than or equal to or greater than or equal to ಬಂದಾಗ we use students the closed circle. Okay, so these are the things which I taught in the previous class. So let me take some example here. So ಕೆಲವು examples ತಗೊಳ್ತೀನಿ. So just to recall the things, here we told about certain rules also. ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅದು? What are the rules we discussed? So equal numbers can be added or subtracted equal numbers can be added and subtracted on both the sides of inequality without changing the sign of inequality. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್? ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂದ, ಅಥವಾ ಓಕೆ, ವಿ ಶಾಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. We can multiply both the sides of the inequality by positive value without changing the sign, but negative value in the multiply ಅಥವಾ divide ಮಾಡಿದ್ರೆ, okay, so negative value in the students multiply ಅಥವಾ divide ಮಾಡಿದ್ರೆ, then the inequality will get reversed. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇರೋದು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ,
ಸೊ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇರೋದು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಇರೋದು ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇರೋದು ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಥವಾ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಆಡ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸೈನ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಖಂಡಿತ ಝೀರೋ ಅನ್ನೋ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈನು ಕೂಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಡಿವೈಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ನೋ ಇಟ್. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಝೀರೋ ಅನ್ನೋ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಯು ಕಾಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆರ್ ಡಿವೈಡ್. ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಮ್ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. So I will just delete those questions. Yes, I discussed all these questions. Yeah. Yes. So let me take one particular question for now. So I don't question tagoltini and let me delete the remaining things. Yes. So solve the inequalities in real x. So solve the inequalities in real x anta kottidare ee particular problem. Houdala? Okay. So yes. Okay, so ಒಂದು ನಿಮಿಷ, let me delete all these values. Sorry, yeah, solve ಅಂತ ಇರೋದನ್ನು solve ಮಾಡ್ತಾ. Okay, so let me delete all this. Yes, let me keep this particular problem. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದೆಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. Okay, so coming to this, so solve the inequalities in real x ಅಂತ ಇದೆ. So this is the problem we have right now. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೇಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ ಯು ಗಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದೇರ್ ವರ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಡ್. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ so solution for this particular problem. ಬರೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, we have got 4x plus 3 is less than 5x plus 7 ಇದೆ. So what we shall do here, first ಇದರಲ್ಲಿ consider the given thing, that is 4x plus 3 is less than 5x plus 7. As I have told you in the previous classes, last classes ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ, x ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಆದಷ್ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Keep the x value to the left hand side. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ when you want to solve the problems? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡೇದೇನಂತಂದ್ರೆ, when you are solving the inequality, ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ +1. ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ +1. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಗಮನ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ನಾನು. ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಎರಡು ವಿಷಯ ಗಮನ ಇರಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದು ಎಕ್ಸ್ ನ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಯಾವತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇರಲಿ, ಅಂಡ್ ಎರಡನೇದು ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಸ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 4x, ಈ 5x ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, -5x plus 3 is less than 7. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 4x minus 5x is -x is less than 7 minus 3. ಸೊ -x is less than ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 4 ಆಯ್ತು. as I have told you, ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ +1. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ -1 ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ +1 ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ we need to multiply by, yes, we need to multiply, okay, so multiply by -1 on both sides. So if you multiply by -1 on both sides, idu multiply symbol ida. Okay, so if you multiply -1 on both sides, then what we get x here, and here we get -4. So if you multiply or divide by -1, multiply ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ divide ಮಾಡಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂದ multiply ಅಥವಾ divide ಮಾಡಿದ್ರೆ, then the inequality gets reversed. ಹಾಗಾದ್ರೆ less than ಇರೋದೇನಾಯ್ತು, greater than ಆಯ್ತು. ಹೌದಲ್ಲ? therefore students, ಇದು x belongs to where? ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? -4 ಇಂದ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, and where it is going? Infinity. ಅಂದ್ರೆ x values ನಾನು ಏನೇ ತಗೊಂಡ್ರು ಏನಿರಬೇಕು, for what values of x this gets satisfied students? So this gets satisfied for all the real values which are greater than -4. So real values ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಐ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. ಆಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯೂಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೆನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. ಅದರ್ವೈಸ್
ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ. ಮತ್ತೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಯು ಯೂಸ್ ದ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯೂಸ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಏನೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ಬೋದು, -4 ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. -4 ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು, -4 ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3.99, ಸಾರಿ -3.99, -3.98. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ -4 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಹಾಕ್ಬೋದು. -3 ಹಾಕ್ಬೋದು, -2 ಹಾಕ್ಬೋದು, -1, 0, 1, 2, 3 ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಏನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ದಿಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Yes, so ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್, we will do the same students. Yes, so coming to this, so let us consider the given thing, that is 3x minus 7 is greater than 5x minus 1. So first thing is take the x values to the left side. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, 3x minus 5x is greater than -1 plus 7. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾನು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬಂತು ಇದರಲ್ಲಿ, we got -2x is greater than 6, right? ಸೊ ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ 2 ಇಯರ್, ರೈಟ್. -2 ಇರೋದು ಏನಾಗಬೇಕು, +1 ಆಗಬೇಕು. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ -2 ಇಯರ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ, ಎಸ್, ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, divide by -2 on both sides. So if you divide by -2 on both sides, what we get here, we get x, right? And idರಲ್ಲಿ students 6 divided by -2. Now what happens, the inequality gets reversed. ಅಂದ್ರೆ greater than ಇರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, less than ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬಂತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ, x is less than -3. ಹಾಗಾದ್ರೆ therefore x belongs to, what is the solution say students? So less than -3. ಸೊ -3 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು. ಸೊ -3 ಗಿಂತ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, -∞, ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ -∞ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, -3. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್, ನಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಇಟ್. ಬಟ್ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ಇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 into x is nothing but 3x minus 3 is less than or equal to 2x minus 6, right? So ಈಗ once again bring the x values to one side. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, 3x minus 2x is less than or equal to -6 plus 3. So we get x is less than or equal to -3, ಹೌದಲ್ಲ, right? So 3x minus 3 is less than or equal to 2x minus 6, right? And 2x ಈ ಕಡೆಗೆ ತಂದಾಗ -2x ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ -6 ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, -3 ಕಡೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, +3 ಆಯ್ತು. ಸೊ x less than or equal to -3. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಲೆಸ್ ದನ್ or equal to ಇದೆ. ಬಟ್ ಲೆಸ್ ದನ್ or equal to ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೋಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ x belongs to, therefore x belongs to what, -∞, -3. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ನಮಗೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಏನ್ ಬಂತು, ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ this is the solution of this particular problem. Coming to this, the same thing students, just multiply the values whatever is given. So 3 into 2 is 6, right? So solution 3 into 2 is 6. 6 minus 3x is greater than or equal to 2 minus 2x. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 6 minus 2 is greater than or equal to, yes, 6 minus, okay. So ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರೀತಿನೇ ಹೋಗೋಣ. ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ -3x plus 2x is greater than or equal to 2 minus 6. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬಂತು ಇದರಲ್ಲಿ, -x is greater than or equal to -4. -x is greater than or equal to -4. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, x ಗೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಿದೆ, -1 ಇದೆ. ಬಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ x ಗೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಿರಬೇಕು, +1 ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ or divide by -1. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ by -1 on both sides. So multiply by -1 on both sides. So if you multiply by -1 on both sides, ಇಲ್ಲಿ x ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ greater than or equal to ಇರೋದು less than or equal to ಆಗುತ್ತೆ. Therefore x belongs to what you get students? So less than or equal to 4. So 4 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, -∞ ಬರುತ್ತೆ, and here we get 4. So here closed interval we'll get.
Okay, so less than or equal to symbol bandirodrinda what's interval we use here, students? We use the closed interval here, right? Okay, so let me move on to the next question. Okay, so ಈಗ ನೋಡಿ ನನಗೆ fractional values ಬರ್ತಾ ಇದೆ, the inequalities which are involving the fractions, or you can tell the rational numbers, right? So ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ x plus x by 2 plus x by 3 is less than 11 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಎಲ್ಸಿಎಂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಲ್ಸಿಎಂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಸ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಲ್ಸಿಎಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? 6 is the LCM. So we get here 6x plus 3x plus 2x, right, is less than what, students? 11. Now multiply by 6 on both sides. So if you are multiplying 6 on both sides, the sign will not change. Okay, the negative value illa, it is just a positive value. Or you can tell it as cross multiply. Cross multiply ಮಾಡಬಹುದು. So cross multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 6 plus 3 9, 9 plus 2 is 11. So 11x is less than students 11 into 6. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ 6 plus 3 is 9, 9 plus 2 is 11. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 11. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 11 ಮಾಡಿದಾಗ x is less than 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ x is less than 6 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, therefore x belongs to ಏನು ಬರುತ್ತೆ? -∞, 6. This is what we get, right? So coming to this particular problem, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಟು ಒನ್ ಸೈಡ್. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇತ್ತು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಸಿಎಂ ತಗೊಂಡೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? x/3 minus x/2 is greater than 1 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ದಂಗಾಯ್ತು ನಾನು? ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ x/2 on both sides, or the other way if you tell, you are just taking this x/2 to left hand side. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ what is the LCM ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 6 is the LCM. So we get here 2x minus 3x is greater than 1. ಹೌದಲ್ಲ? 2x minus 3x is greater than 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬಂತು ಇದರಲ್ಲಿ? -x by 6 is greater than 1. So minus x is greater than 6. But what is the problem here? Coefficient of x should be +1, but ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? -1 ಇದೆ. So multiply by -1 on both sides. So multiply by -1 on both sides. So what do you get? X ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, greater than symbol ಇರೋ ಕಡೆ less than ಬರುತ್ತೆ. So we get x is less than -6. Okay, so greater than symbol ಇರೋದು less than ಆಯ್ತು, and ಎರಡು ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ yes, the inequality changes. ಇಲ್ಲಿ -x ಇರೋದು +x ಆಗುತ್ತೆ, 6 ಇರೋದು -6 ಆಯ್ತು. What is the solution, students? Therefore x belongs to -∞, -6. Therefore x belongs to -∞, -6. This is what we get. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ x is less than -6 ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದಿದೆ? -∞ ಇದೆ. ಸೊ -∞ to -6 ಬರುತ್ತೆ. So let me move on to the next question. Yes, coming to this. So students, ಇದರಲ್ಲಿ you have got two options. Either first you just multiply the values, ಅಥವಾ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಹಿಯರ್ ಇಸ್, ಎಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 3 into 3 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 9 ಇತ್ತು. 9 of x minus 2 is less than or equal to 5 into 5. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 5 into 5 is 25. 25 into 2 minus x. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 9x minus 18 is less than or equal to so here we get 50. Yes, 50 minus. So 50 minus students ಏನು ಬಂತು? 25x. ರೈಟ್? ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ನಾವು what I will do, I will take the x values to one side. So x values ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 9x plus 25x, 9x plus 25x is less than or equal to 50 plus 18 ಬಂತು. So 9x plus 25x is what? 34. ಹೌದಲ್ಲ? So 34x is less than or equal to 68. Now divide by 34 students, divide by 34. So x is less than or equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 68 divided by 34. Therefore x is less than or equal to 2. Therefore x belongs to ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? -∞, 2, but less than or equal to ಇರೋದ್ರಿಂದ we use the closed interval here. Okay, fine. So coming to this, so ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, first you can cross multiply this directly. So cross multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ we get 3 into 3x by 5 plus 4 greater than or equal to 2 into x minus 6. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ LCM ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಸ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ LCM or you can directly solve this students. ಸೊ LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 5 LCM ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? 3x plus 20 ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2x minus 12 ಬಂತು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನಾವು
here students 3 into yes 3x plus 20 and ಇಲ್ಲಿ 5 ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 5 into 2x minus 12. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇನು ಬಂತು 9x plus 60 ಬರುತ್ತೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10x plus minus 60 ಬಂತು. ಹೌದಲ್ಲ ರೈಟ್. So shift the numerical values to one side and bring the variables to one side. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ we get 9x minus 10x is greater than or equal to minus 60 minus 60. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ minus x ಬರುತ್ತೆ and greater than or equal to minus 120 ಬಂತು. Therefore what we got x is less than or equal to 120. Why I got x is less than or equal to 120? Because I have multiplied by minus 1 on both sides. ಎರಡು ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ minus 1 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎರಡೂ ಕಡೆ minus 1 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾದ್ರೂ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಏನೂ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ minus 1 on both sides. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇರೋದು ಏನಾಯ್ತು ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಯ್ತು. Therefore what is the solution students? Therefore the solution is therefore the solution is x belongs to students minus infinity comma 120. So this is the required answer. Okay, fine. So let me move on to the next question. Yes, so once again the same type of problems which I solved previously. So hagadre students ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 2 into 2 is 4. So 4x plus 6 minus 10 is less than 6x minus 12 ಬಂತು. Right. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ 4x minus 4 is less than 6x minus 12. So bring the variables to one side. So what we get here 4x minus 6x is less than minus 12 plus 4. So we got here minus 2x is less than minus 8. Therefore students now divide by minus 2. Yes, divide by minus 2 students here. So if you divide by minus 2 on both sides, so divide by minus 2 on both sides. So we get here x and we get here minus 8 divided by minus 2 and less than symbol irodinaitu greater than symbol aitu. Therefore x is greater than 4 bantu. Therefore what is the solution students? X belongs to yes 4 comma infinity. This is what we got here, right? So let me solve this particular question. Yes, so idrali the solution will look like this. 37 minus 3x minus 5, right, greater than or equal to yes greater than or equal to students 9x minus 8x plus 24. This is what we got. Howdala, right? So let me solve these values. So ಈಗ students ಇದರಲ್ಲಿ minus 3x ಇದೆ. 37 minus 5 is nothing but 32 greater than or equal to 9x minus 8x is x plus 24 ಬರುತ್ತೆ. So bring the variables to one side. One ಕಡೆಗೆ ತನ್ನಿ. That is minus 3x minus x is greater than or equal to 24 minus 32. ಹೌದಾ? Right. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು minus 4x ಬಂತು and ಇಲ್ಲಿ greater than or equal to ಏನು ಬಂತು minus 8 ಬಂತು. So what you need to divide students? You need to divide by minus 4 on both sides. So if you divide by minus 4 on both sides, we get yes x ಬರುತ್ತೆ and ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ students minus 8 by minus 4 is 2. Greater than or equal to ಇರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ less than or equal to ಆಗುತ್ತೆ. Therefore x belongs to minus infinity comma 2 and here we use the closed interval, right? Okay, so let me move on to the next question. Yes, so idrali kuda ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ the same thing students. First take the LCM on the right hand side. Left hand side ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ x by 4 ಇದೆ. Okay, so here what we get the LCM is 15. ಹೌದಲ್ಲ LCM is 15. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ 5 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ 5 into 5x minus 2 minus 3 into 7x minus 3. Right? So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ once again you can cross multiply. So ಇಲ್ಲಿ 15x ಬರುತ್ತೆ less than 4 into yes 4 into students ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 25x minus 10 minus 21x plus 9 ಬರುತ್ತೆ. Right? So here 15x is less than 4 into yes 25x minus 21x that is 4x minus 10 plus 9 that is minus 1. Right? Therefore 15x is less than 4 into 4 is 16x minus 4. So ಈಗ students bring the variables to one side. So 15x minus 16x is less than minus 4. Therefore minus x is less than minus 4. So multiply by 4 minus 4 on both sides. If you multiply by minus 1 on both sides. So multiply by minus 1 on both sides. So what do you get here? We get x and here 4 and less than symbols changes to greater than. Therefore x belongs to students what 4 comma infinity and both the side we use the open interval, right? Okay, so let me solve this particular question. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ and the same way ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇದನ್ನ.
Yes, on the right hand side, we'll take the LCM as 20. Okay, and hagadre ee kade 5 into ಏನು ಬರುತ್ತೆ 3x minus 2 minus 4 into we get 2 minus x. And here students, here we get 2x minus 1 divided by 3. Okay, so again you can cross multiply the values. 20 na ee kade tani, so 20 into 2x minus 1 and bring this 3 to the other side, greater than or equal to 3 into, yes, multiply these values. 5 into 3 is 15, so 15x minus 10 minus 8, yes, minus 8 plus 4x. Okay, and now we get here 40x. So 40x minus 20 greater than or equal to students 3 into 15 plus 4, that is 19, and minus 18 baratte. Okay, so now we got here 40x minus 20 is greater than or equal to 57. Yes, 57x barbekidrali. So because here we need to get 19x. Okay, so here we need to get 19x, and here minus 18 into 3 is 54. Hodala? 18 into 3 is 54. So what we got? Bring the numerical values to one side. So 40x minus 57x, that is variable, to one side, and minus 54 plus 20. So here we got minus 17x. So minus 17x is greater than or equal to minus 34 bantu. So you can divide by students. Yes, you can divide by. So I will write here. Yes, so divide by minus 17 on both sides. So divide by minus 17 on both sides. So if we divide by minus 17 on both sides, we get x here, and minus 34 by minus 17, that is nothing but 2 baratte, right? Greater than equal to symbol irodu, we get less than or equal to symbol, right? So therefore x belongs to students minus infinity comma 2, and for 2 we use the closed interval here. Fine. So let me move on to the next question. Yes. So solve the inequalities and show the solution. So show the graph of the solution. So ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ just solution find out ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. I need to show the solution on the graph. Already ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ. The same rule we apply here. Okay. So ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? given. So let me explain the rules once again. ನಾನು already ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, open interval ಬಂದಾಗ we will be using the open circle. Okay, so ಏನು shaded ಆಗದಿರೋ circle ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, and closed interval ಬಂದಾಗ we will use the closed circle which is completely shaded, right? Okay, so ಈಗ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು? What is given here? So given 3x minus 2 is less than 2x plus 1. This is very very important. So try to understand this. It is very easy also. ತುಂಬಾನೇ easy ಇದೆ and ತುಂಬಾನೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಲಿತೀರಾ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಫ್ ಯು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ KCET, then this topic is very very important. ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 3x minus 2 is less than 2x plus 1 ಇದೆ. So first bring the variables to one side. That is 3x minus 2x is less than 1 plus 2. So we get x is less than 3. Howda? So x is less than 3. This is what is given here. Hagadre, let me construct the number line, students. So let me construct the number line here. So this is minus infinity and this is plus infinity. And here I have got 3. Howda? I have got 3 here. So what is the symbol I have got here? I have got the what? Less than symbol. Less than symbol idre ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? We use, yes, the open circle. So open circle ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And all the values less than 3. X values ಏನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ? All the values less than. Less than ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ? To the left of 3. So to the left of 3 ಅಂತಂದ್ರೆ then you need to shade this particular thing, students. Yes, you need to shade this particular, yeah, you need to shade now this particular region. So you get, yes. So this is how you get, students. Yes, this is what you need to shade. And please do not shade. Please do not shade, students, the circle. Circle ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ shade ಮಾಡಬೇಡಿ. So if you want, let me take a different ink. Yes, this is what you get. Do not shade the circle. Circle ಒಳಗಡೆ ಇರೋದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ shade ಮಾಡಬಾರದು. So this is the required solution. So this is the required solution for this inequality given in number line. Okay, so ಏನು inequality ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ number line ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ solution ಬರಿತೀವಿ. I hope you have understood, students, right? Okay, so let me move on to the next question.
Yes, let me move on to the next question. Yes, try to solve this, students. Try to solve this. So just pause it and solve it and then check it, students. Ondsala solve madadmele check ಮಾಡಿ. So do not solve with me. ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಒನ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಇಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯಾ, ಸೊ 5x. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 5x minus 3x is greater than or equal to minus 5 plus 3 ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ minus 3x ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೆ. ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ minus 3x. Yes, I got minus 3x, students. So 5x minus 3x is greater than or equal to minus 5 plus 3. So 5x minus 3x is nothing but 2x. So greater than or equal to minus 2. So what I need to do now? Should I divide by minus 2? No, I should divide by plus 2. Okay? Because here the coefficient of x is 2. Coefficient of x n ಬರಬೇಕು 1 ಬರಬೇಕು. So divide by 2. So if we divide by 2 students, the inequality will remain same because I'm not dividing by minus 2, I'm dividing by plus 2. So here what do we get? X greater than or equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ? minus 1 ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ yes, solve the inequalities ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಓಕೆ, therefore ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. therefore x belongs to students minus infinity, 3. ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ okay, therefore x belongs to students, what I get? So here minus 1 comma infinity, right? ಯಾಕಂದ್ರೆ x values ಎಲ್ಲ minus 1 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಶುರು ಆದ್ರೆ minus 1 ಇಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. and greater than or equal to ಇರೋದ್ರಿಂದ what we do here, we use the closed interval and then here the open interval. Then how to write this in the number line ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು? Yeah, just watch this. So let me consider the number line. And minus infinity to plus infinity, which is the number which is deciding here? Which is the number? It is minus 1. Minus 1 is the number. So it's again, I am using here the closed interval. So closed interval use ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, yes students, you are right. We need to use the closed circle. So closed circle use ಮಾಡ್ತೀವಿ. So ಇದರಲ್ಲಿ minus 1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ closed circle use ಮಾಡ್ತೀವಿ. Now whatever the values I am getting, so ನನಗೆ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ minus 1 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಪ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. then if I start shading now students, yes, if I start shading now, this is what I get. So ಇಷ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, yes, I shade like this. Okay, you can see here I am also including this particular part, ಹೌದಲ್ಲ? I am also including this particular part, students. Yes, this is what I get. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಕಲ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸರ್ಕಲ್ ನ ಶೇಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ನ ಶೇಡ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಅಂಡ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಶೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಲದಿಲ್ಲ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಶೇಡ್ ಇಟ್. ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಡಾರ್ಕನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಲೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸೀನ್. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Yes, solve the inequalities and show the graph of the solution. So coming to this particular problem. Yes, coming to this particular problem. Yeah, so students, idrali 3 minus 3x is less than 2x plus 8. So again, what I am asking you, so bring the variables, that is unknown values, to one side. That is, ಈಗ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? minus 3x minus 2x is less than students 8 minus 3, right? 8 minus 3. So ಇಲ್ಲೇನು ಬಂತು? minus 5x is less than 5. Minus 5x is less than 5. So what I need to do now? Divide by minus 5 on both sides. So if you divide by minus 5 on both sides, students, what I will get? I will get here x and I will get here minus 1. ಯಾಕಂದ್ರೆ 5 by minus 5 is what? minus 1. But students, less than symbol ಇರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? We get greater than symbol, because I am dividing by what? Negative value. So negative value ಇಂದ divide ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ the sign will get changed, the inequality will get changed. Therefore I get x greater than minus 1. Therefore ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? x belongs to minus 1 comma infinity. So minus 1 comma infinity. but ಇಷ್ಟೇ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಲದಿಲ್ಲ. I need to show this on the number line. Yes, so ಈಗ students minus 1 ಇಂದ ಶುರು ಆಗ್ತಿದೆ once again. So here I get from minus 1 and here minus infinity to plus infinity, and ಏನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? minus 1 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. So x greater than minus 1. Whatever the value is there, it is greater than minus 1. ಅಂದ್ರೆ minus 1 ಇಂದ ಸೇರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ minus 1 ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾ? ಖಂಡಿತ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಓಪನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಶೇಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್.
ಸೊ ಮುಂದೆ ಇರೋದೆಲ್ಲಾನು ಶೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಟ್ ನಾಟ್ -1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸ್, ಸೊ ಐ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ಶೇಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? -1 ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. -1 ಇಂದ ಮುಂದೆ ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಐ ಆಮ್ ಶೇಡಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಶೇಡಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. Let me move on to the next one. Solve the inequalities and show the graph of the solution. So let me solve this, students. Yes. So idrali x by 2 ide, there is no problem with this x by 2. So greater than or equal to, once again you can take LCM here. What is the LCM, students? 15 is the LCM. So yen barutte idrali 5 into 5x minus 2 minus 3 into 7x minus 3. Okay, so ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ just cross multiply 15 here. So 15x ಬರುತ್ತೆ greater than or equal to 2 into, right? So 5 into 5x minus 2. What is that? 25x. So 25x minus 10 minus 21x, right? Minus into minus plus ಬರುತ್ತೆ, plus 9 ಬರುತ್ತೆ. This is what we get. ಹೌದಲ್ಲ? Right? So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 15x is greater than or equal to 2 into, what is 25x minus 21x? That is nothing but 4x, and your minus 10 plus 9 is nothing but -1. Right? So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? 15x is greater than or equal to 2 into 4 is 8x minus 2 ಬರುತ್ತೆ. And next, bring the variables to one side. So 15x minus 8x ಬರುತ್ತೆ ಈಗ. Yes, we get 15x minus 8x, and here we get greater than or equal to -2. So 15x minus 8x. What is 15x minus 8x, students? So it is nothing but 7x. 7x is greater than or equal to -2. And now if you observe here, the coefficient of x is 7, but it ಏನಾಗಬೇಕು? 1 ಆಗಬೇಕು. So divide by 7. So x is greater than or equal to -2 by 7. ಹೌದಲ್ಲ? So let me cross verify this problem once again. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಎಸ್, x by 2 ಇದೆ, and 5 into 5x minus 2 and -3 into 7x minus 3 ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. and 2 cross multiply ಮತ್ತೆ 15 cross multiply ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So 25x minus 10 minus 21x plus 9 is absolutely correct. So 25x minus 21x is 4x. So I am getting -1 here. That's fine. And here for 2 into 4 is 8 and -2. Exactly. So 15x minus 8x is 7x, and greater than or equal to -2 is absolutely correct, students. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ? ಎಸ್, -2/7 ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. -2/7 ಇಂದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಯರ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ -2/7 ಸೇರಿಸಿ I need to include -2/7, and then I need to move to plus infinity. ಹಾಗಾದ್ರೆ x belongs to what I get, students? I get -2/7. Right, I get -2/7. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? Why I am using closed interval here? Because I am getting a greater than or equal to, right? So -2/7, infinity ಬರುತ್ತೆ. Okay, because I am considering all the values which are greater than or equal to -2/7. Then here I need to consider the number line here. So number lines consider ಮಾಡಿದ್ರೆ, yes, so minus infinity to plus infinity, and here I get -2/7. Okay, so -2/7 ಇದೆ. So -2/7 ಇಂದ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I need to include the -2/7 value. Then I need to consider which circle here? Yes, you are right, students. I need to consider the closed circle. So ಯಾವ circle consider ಮಾಡಬೇಕು? Closed circle consider ಮಾಡಬೇಕು. Then I need to take all the values greater than this. So I will shade including this value. I will shade further. Okay, so including that particular value, I am proceeding further. Okay, fine. So let me move on to the next question. Okay, so here there are statement problems. There are certain like 5 to 6 statement problems. Let me solve these statement problems, and these are very important questions even for exam students. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ. ಒಂದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಸಾರಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 7 marks. So you are getting question for 7 marks, and definitely students ಈ ಸಲ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 7 marks ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ LPP ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಸಲ ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಇದರಲ್ಲೇನೆ 7 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಒಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದರಿಂದ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಆರ್ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲರ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಫೈಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ರವಿ ಒಬ್ಟೈನ್ 75 marks, 70 and 75 marks in first 2 tests. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್,
So first test he has got how much marks? 70 marks. So 70 marks. And second test. So in the second test he has got how much marks, students? He has got 75 marks. Okay. So now find the minimum marks he should get in the third test. Andre nanu minimum marks na find out ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ third test. ಹಂಗಾರೆ ನಾನು find out ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದಲ್ವಾ? ನಾನು ಏನು find out ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ unknown value ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ unknown value ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. So that is what I need to find. ಅದನ್ನ x ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ third test ಅಲ್ಲಿ yes in the third test I need to find what should be the marks and let me take that value to be x. And observe here we are getting here minimum. So students minimum ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. what do you mean by minimum and ಏನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಅದೇ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಸೊ ಗಿವ್ ಮಿ ಮಿನಿಮಮ್ 2 pens. ಗಿವ್ ಮಿ ಮಿನಿಮಮ್ 2 pens ಅಂದ್ರೇನು? ಕೊಟ್ರೆ ಎರಡಾದ್ರೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಕೊಡು. ಓಕೆ. ಸೊ ಕೊಟ್ರೆ ಎರಡಾದ್ರೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಕೊಡು. ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡು. ಹೌದಲ್ಲ? ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಪೆನ್ ಕೊಡು. ರೈಟ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ 2 minutes ವಿತ್ ಮಿ. ರೈಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಸೊ 2 minutes ಇನ್ನೊಂದ್ ಜೊತೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 2ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟೈಮ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನಾನು ಏನು 2 minutes ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅದೇ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಈಗ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ 2 minutes ಟೈಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ 2ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ. Once again I will repeat. So minimum 2 minutes time spend ಮಾಡು ಅಂತಂದ್ರೆ it means that you can spend the minimum 2 minutes time. 2 ನಿಮಿಷ ಮಿನಿಮಮ್. ಓಕೆ. ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ನಿಮಿಷ. 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ನಿಮಿಷ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ಆಗ್ಬೋದು, 2 ಆಗ್ಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 2ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ? 2ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನತ್ತೆ? ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 2 minutes ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆಲ್ಸೋ ರಿಮೆಂಬರ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಅಥವಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 minutes. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 minutes ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ, ಮಿನಿಮಮ್ 2 minutes ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಆರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಂದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಂದು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಿಂಬಲ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಬಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೊ give me maximum 5 chocolates. give me maximum 5 chocolate. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಮ್ಯಾಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮೀ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 5 marks. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 5 marks ಕೊಡಿ. ಓಕೆ. ಅಥವಾ 5ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ 5 ಅಂತೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 5 ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಅಥವಾ ಟೀಚರ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 5 marks. ಸೊ ನೀವು ಕೇಳಲ್ಲ, ಯೂಶುವಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 5 marks ಕೊಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಲ್ಲ, ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟೀಚರ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 5 marks. ಅಂದ್ರೆ 5 marks ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ 5 marks ಕೊಡ್ತೀನಿ, 5 marksಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಹಂಗಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು? ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 5 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 5 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ರೈಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 5 ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 5 ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 5 ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದಲ್ವಾ? 0 ಕೊಡ್ಬೋದು, 1 ಕೊಡ್ಬೋದು, 2 ಕೊಡ್ಬೋದು, 3 ಕೊಡ್ಬೋದು, 4 ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಈ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 5 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ. 5 ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಏನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದರೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. 5 ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಿ ಯೂಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಯು ಯೂಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್. ಸೊ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಬೋತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್,
So we know that we need to find the minimum marks in the third test. So minimum marks ಎಷ್ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನನಗೆ ಥರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ in the third test to have an average. So condition in students, this is the condition, that is an average of at least 60 marks. ನೋಡಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆವರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆವರೇಜ್? ಆವರೇಜ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 3 ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಹಂಗಾದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 3 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು? 70 ಪ್ಲಸ್ 75 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ and greater than or equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 60. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು? ಓಕೆ, ಸೊ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆದರೂ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 145 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 180 ಆಯಿತು. ಸೊ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಟು ಒನ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 minus 145. Therefore x is greater than or equal to ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 35. So 35 is the minimum marks what the students need to get, right? So therefore the student need to get a minimum of 35 marks, a minimum of 35 marks in the third test. Okay, so the student need to get a minimum of 35 marks in the third test to get at least 60 marks, 60 as an average, right? Okay, fine. So let me move on to the next question. I hope you can solve this, students. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನನಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಔಟ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಅಡೇಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ಐಡೀಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಮೇಲ್ ಐಡೀಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ಸ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಔಟ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್. ಎಸ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಫೈಂಡ್ ಆಲ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ odd positive integers, both of which are smaller than 10. Okay, so find all pairs of consecutive odd positive integers. So consecutive means what? It is nothing but one after the other. Howda? So stand consecutively means what? You need to stand one after the other. So one after the other ಆ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಏನು ಬೇಕು ನನಗೆ? ಪೇರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. So those should be pairs. So what I need to get students here? I need to get here pairs. So pairs, ordered pair ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. Okay, and consecutive odd positive integer, both of which, so I need to find two numbers. Okay, and those should be consecutive. ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಎಷ್ಟು numbers find out ಮಾಡಬೇಕು? 2 numbers find out ಮಾಡಬೇಕು, and both of them should be consecutive. Okay, so let x and y be those 2 numbers. So let x and y, okay, x and y be the consecutive numbers. Be the consecutive odd, ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಆಡ್ ಇದೆ. ಆಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ 3 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಯಾವುದು? ಆಡ್ ನಂಬರ್ 5. 3 ಮತ್ತು 5ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ? 3ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಬರುತ್ತೆ? 2 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ನಂಬರ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? x + 2 ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ therefore if x is the first number, then y equal to x + 2 is the second number. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊದಲನೇ ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? x + 2 ಆಗುತ್ತೆ. therefore ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? ಎರಡು ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನ x ಮತ್ತೆ y ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ. ಅಂಡ್ ಐ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬೇಕಲ್ವಾ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ y ಸಿಗುತ್ತೆ? 2 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಗೆ 2 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ y ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್.
right? Okay, so next ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? So both of which are smaller than 10. So what is that condition given, students? Given, yes, so given here, given x plus y, students, what? Less than 10, both of which, okay, so sorry, both of which are lesser than 10. Some ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, both of which are smaller than 10. Given x is less than 10 and y is less than 10. Okay, so given x is less than 10, students, and y is also less than 10. But what is y, students, here? So here both of which are less than 10 ಗೊತ್ತು, x is less than 10 and y is less than 10 ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೌದಾ? But what is y? According to this, y is nothing but x plus 2, ಹೌದಾ? So x plus 2 is less than 10. ಹಂಗಾದ್ರೆ x ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? x ಏನಾಗುತ್ತೆ? is less than 8 ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಿಂದ from 1 and 2, so from 1 and 2, students, actually from 1 and 2, okay, so x less than 10 ಇದೆ, x less than 8 ಇದೆ. ಹಂಗಾರೆ ಯಾವ್ದು ಆಗ್ಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ? Okay, so x less than 8 ತಾನೆ ಆಗಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಯಾವುದು? 8 ತಾನೆ. So x should be what? Less than 8. So from 1 and 2, students, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? x is less than 8. Okay, and y is what, students? Less than 10. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? less than 10 ಇರುತ್ತೆ. Okay, ಹಂಗಾರೆ ಮೊದಲನೇ ನಂಬರ್ ಏನು ತಗೋಬೇಕು? less than 8 ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. Got it? Okay, so the first number should be less than 8. The second number should be less than 10. So next condition ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? And such that the sum is more than 11. Okay, so third condition is their sum given. What is given, students? Given x plus y. Given x plus y, students, is more ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? Greater than symbol ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so more than 11 ಆಯ್ತು. So x plus y is greater than 11. So what is y here? Y is x plus, what is this, students? X plus 2 is greater than 11 ಆಯ್ತು. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2x plus 2 is greater than 11, right? And 2x is greater than, students, ಏನಾಯ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ? 11 minus 2, that is 9. ಹೌದಲ್ಲ? 11 minus 2 is 9, and x is greater than, ಏನಾಯ್ತು, students? 9 by 2 ಬಂತು, that is, students, x is what? Greater than 4.5. x should be greater than 4.5. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ, let me call this as equation 3. Okay, and let me call this as equation 4. Therefore, from 3 and 4, what we can see, students? 3 ಮತ್ತೆ 4 ಇಂದ x 4.5 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಂತೆ. x ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? Greater than 4.5 and less than what? 8. ಹಂಗಾದ್ರೆ which are the integers? So integers between 4.5 and 8, which are the integers, students? So integers between, therefore integers between, okay, only the odd integers, not all the integers, students. Yes, we shall write it. Odd integers between 4 and 5. Sorry, 4.5. Odd integers between 4.5 and 8 is ಯಾವ್ದು 5 ಬರುತ್ತೆ and 7, ಹೌದಲ್ಲ? So these are the only two odd integers I get. ಹಾಗಾದ್ರೆ if x is equal to, yes, therefore if x is equal to 5, these are the x values, students, that is x is equal to 5 and x is equal to 7. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡೇ ನಂಬರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? x ಮತ್ತೆ y ತಾನೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ if x equals to 5, then y equals to ಏನು? x plus 2, therefore 5 plus 2, which is equal to 7. ಹೌದಾ? And if students x is equal to 7, then x is equal to 7 ಆದರೆ then y equals to ಏನು ಬರುತ್ತೆ? x plus 2, which is equal to 7 plus 2, which is equal to 9. Therefore the pairs ತಾನೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. Therefore the pairs are ಯಾವ್ಯಾವ ಪೇರ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ 5 ಮತ್ತೆ 7 ಅಲ್ವಾ? ಮೊದಲನೇದು 5 and 7, 5,7, and ಎರಡನೇದು ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 7,9. Okay, so these are the two pairs which we get. Clarity ಸಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so I will just explain this from the beginning. Yeah, so ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? I need to find the pairs of consecutive odd integers. Pairs ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. So I need to consider two values. Those two values are x and y, and those should be what? Consecutive ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು. So and those should be odd actually. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ನಂಬರ್ ಆಡ್ ಆದ್ರೆ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಆಡ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ನಂಬರ್ 3 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ಏನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ? 5. ಮೊದಲನೇ ನಂಬರ್ 11 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ 13. ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಎಷ್ಟಿದೆ? 2, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ನಂಬರ್ನ x ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? x plus 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ?
ಆ ಎರಡೂ ಕೂಡ 10 ಗಿಂತ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 10 ಮತ್ತೆ ವೈ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 10 ಆಯಿತು. ಬಟ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೇನು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಆಯಿತು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 10, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 8 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 8 ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 8 ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 10 ಮತ್ತೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 8 ಇವೆರಡರದ್ದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 10 ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 8ಗೆ ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್ ಯಾವುದು? ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 8. ಹೌದಲ್ಲ? ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ 1 to 8 ಬರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ 1 to 10. ಹಂಗಾರೆ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು? ಕಾಮನ್ ಆಗಿ 1 to 8 ತಾನೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ 1 to 8 ಬಂತು. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಏನು? ದರ್ ಸಮ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ 11. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 11. ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 11. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2x ಪ್ಲಸ್ 2, ರೈಟ್? ಸೊ 2x ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 11. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 9/2. 9/2 ಅಂದ್ರೇನು? 4.5. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಲೆಸ್ ದನ್ 8. ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 4.5. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್, ಇದನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಓದ್ಬೋದು? 4.5 is less than x ಅಂತ ಓದ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ x is greater than 4.5. ಇದನ್ನ x is less than 8 ಅಂತ ಓದ್ಬೋದು. ಸೊ x is greater than 4.5 and here x is less than 8. ಹಂಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಿದ್ರಲ್ಲಿ? ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. ಸೊ therefore the integers between 4.5 and 8. Therefore the integers between 4.5 and 8. Which are the integers between 4.5 and 8? That is 5 and 7. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಂಡ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು 5, 6, 7 ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ 6 ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಆಡ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ 5 ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತೀನಿ? ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ 7 ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕಳಿದ್ರದ್ದು? ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಇದು? ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಬಟ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? ವೈ ಕೂಡ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೈನ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ ತಗೋಬಹುದು? y is equal to x plus 2. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ y is equal to x plus 2 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ yes, y equals x plus 2 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 7 ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಪೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x equals to 7 ತಗೊಂಡ್ರೆ y equals ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? 9 ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇರ್. ಸೊ we have got how many pairs here? All together 2 pairs. Got it? Okay. So let me move on to the next question. Yes. Find all the pairs of consecutive even positive integers. So I need to get the pairs. And here those should be what? Consecutive even positive integers. Okay, so let me start in the similar way, students. Ek shuru martivi solution. Let x and y, okay, so b2 consecutive b2 consecutive even positive integers. ಹೌದಲ್ಲ? even positive integers. So even positive integers 2 ಏನಾದರೂ ಮೊದಲನೇ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? 4 ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು? ಮತ್ತೆ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಂಬರ್ಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ಗೂ 2 is the difference and even ನಂಬರ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಂಬರ್ಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ಗೂ 2 is the difference. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ if x is the first number, if x is the first number, then y equal to x plus 2 is the second number. Y equal to x plus 2 is the second number. Okay. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲನೇ ನಂಬರ್ ಆದ್ರೆ y ಅನ್ನೋದು ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಆ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ನಂಬರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 2 ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ 2 ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? 4. ಸೊ 4ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? 2ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಸಿಗುತ್ತೆ. 2ಗೆ 2 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ನಂಬರ್ 12, ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ 14. ಸೊ 14 ಸಿಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ 12ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? 2 ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಮುಗೀತು. ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? both of which are larger than 5. So given, what is given, students? Yes, given both of which are larger than 5. That is x is greater than 5 and y is also greater than 5. But y andre eno? What is y, students? Y is nothing but students x plus 2. So x plus 2 is what? Greater than. X plus 2 is greater than what, students? Yes, 5. ಹೌದಲ್ಲ? y ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? y is nothing but x plus 2. So x plus 2 is greater than 5. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ x is greater than what? x is greater than students 3. ಹೌದಲ್ಲ? x is greater than 3. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ from 1 and 2. ಓಕೆ, ಸೊ from 1 and 2, yes, from 1 and 2 ಯಾವುದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕಾಮನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋಬೇಕು.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಯಾವುದು? 5 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನತ್ತಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 3, 4, 5 ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 3.5, 4, 4.5 ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ 5 ಇಂದ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗ್ತಿರೋದು 3 ಮತ್ತೆ 3 ಇಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ 3 ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ 5 ನಡುವೆ 3 ಮತ್ತೆ 5 ನಡುವೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 3 ಇಂದ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಶುರು ಆಗೋದಿಲ್ಲಿಂದ 5 ಇಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ 1 and 2 ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್? x greater than 5 ಬಂತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ now students, yes, now here if you want you can consider the line students. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟನೇ, x greater than 5. ಓಕೆ, ಸೊ x greater than 5 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ -∞ to +∞. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 5 ಇದೆ. ಸೊ ಓಪನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ 3 ನಾನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 5 ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಗೆಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ, x is greater than 3. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ -∞ to +∞, 3 ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, 5 ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಂಗೇನೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ? ಈಗ ಮುಂಚೆ 5ಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಈಗ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ? 3ಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಹೌದಾ? ರೈಟ್, ಯಾವುದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 5ಗೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? 3ಗೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ? ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್. ಸೊ ಯಾವುದರಿಂದ? 3 ಇಂದ ಮುಂದೆ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 5 ಇಂದ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಇಂದ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಕಾಮನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು? 3 ಇಂದ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇಂದ 5 ತನಕ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 5 ಇಂದ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ಮುಂದೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಸೊ 5 to ∞ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. therefore from this I can tell that what is that? 5, ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರೂಲ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನಕ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ರಿಮೆಂಬರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಶಿಲ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 5, ಆ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ x greater than 5. So let us take it as x greater than 5. This is the ultimate solution compared to both. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್? ಸಚ್ ದಟ್ ದ ಸಮ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 23. ಸೊ ಸಮ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 23. ಸೊ also given students here, given x plus y sum is less than 23. So x plus y is less than 23. ಹಾಗಾದ್ರೆ y value ಏನಿದೆ? What is y value students? Y is nothing but x plus 2. So x plus 2 is less than 23. Right? So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2x is less than 21. Therefore x is less than 21/2, which implies x is less than what? 10.5. Okay. So ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ x is greater than 5 and ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ x is greater than 10.5 ಅಂತ. Let me call this as some 3 and let me call this as 4. Therefore from 3 and 4 students, yes, from 3 and 4 ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? x is greater than 5 and less than 10.5, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈಗ therefore even integers between 5 and 10.5 is are even integers between 5 and 10.5 are ಯಾವ್ದು even integers ಇದೆ? 6, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10. therefore x is equal to 6 and x is equal to 6 comma x is equal to 8 and x is equal to 10. Okay, therefore if x is equal to 6, y implies 6 plus 2. Okay, so 6 plus 2 equals to what? So 6 plus 2 is 8. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪೇರ್ ಬಂತು. If x is equal to 8, which implies y equals to 8 plus 2, which is equal to 10, then if x is equal to 10 implies y equals to 10 plus 2, which is equal to 12, right? Therefore the pairs are, students, the pairs are what are the pairs? ಏನೇನು ಪೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 6, 8. Okay, next 8, 10, and which is the third pair students? Third pair is 10, 12. Okay, so these are the 3 pairs which we get. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, fine. So let me move on to the next question. Yes. So the longest side of triangle is 3 times the shortest side. So ಒಂದು triangle ಇದೆ. Okay, so here let us assume that there is a triangle. Okay, so here there is a triangle ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ.
Okay, so yeah, it is isosceles triangle, but ಬೇರೆ ರೀತಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Okay, so this is the triangle I have got. Let me consider this as ABC. This is the triangle. So there are three sides, obviously you know that. So let me take the three sides to be x, y, z. Okay, so x, y, z. Let me take like this. Okay, na? So let yes, the minimum length of the shortest side. Fine. So let x, comma y and z be the sides. Okay, so be the length of the sides, be the lengths of the sides of, be the lengths of the side of triangle, of the sides of triangle. Okay, so this is what we take now. Okay, so ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, the longest side, such that, okay, such that ಇದರಲ್ಲಿ x is the shortest side, x na student short side ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Okay, so y is second side, and z is the third side, that is longest side. Okay, so here it is the longest side anta tagona. Let us take it as longest side. Okay na? So now what they are telling, the longest side of the triangle is 3 times the shortest side. Therefore, so what is given students here now? So given, yes, given students, so given here, given the longest side, that is z, that is what? The longest side of the triangle is 3 times the shortest side. 3 times the shortest side andre 3 plus x ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? Right. Sorry, 3 more than ಅಂತಿಲ್ಲ, 3 times ಅಂತ ಆಯ್ತು. 3 times ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? 3x ಆಯ್ತು. Right. So it is not 3 more than, it is 3 times. 3 times the shortest side, that is z is equal to 3x. Next ಏನು ಬಂತು? And the third side is 2 centimeters shorter than the longest side. Third side. So okay. So yes, the longest side is z anta ankoona. Okay, so second side anta kottidare and third side. Okay, so let me take this as third side then. So hagadre students idana third side anta tagolona. Let me not take this as second side. Let me take this y as third side. Okay, so let me take this as third side. Okay, so short side, longest side and third side. Ee riti tagolona. Fine. So what they are given, so y equals to, that is the third side is 2 centimeters shortest than the longest side. ಸೊ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದು z ಇದೆ. ಸೊ z ಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ? 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ z ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? z ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಂಗೆ 3x ಅಂತ. ಸೊ 3x minus 2 ಬಂತು. y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬಂತು? 3x minus 2. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ x ಓನ್ಲಿ. ಸೊ even though I have got x, y, z, but all these y and z can be converted in terms of x. That is actually better. ಯಾಕಂದ್ರೆ converting all the 3 very unknown values to one particular unknown value. Okay, so this is what we are doing. Now what they are given, the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter. So perimeter ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದರಲ್ಲಿ perimeter is what? at least 61 centimeter ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಲ್ಲ? 61 centimeter. So what is the perimeter students? So perimeter is given, perimeter is this. So perimeter means sum of the sides. So therefore x plus y plus z is greater than or equal to 61. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ what is y? Y is nothing but, yes, y ಅಂದ್ರೆ 3x minus 2 ಇದೆ. So x plus 3x minus 2, x plus 3x minus 2 and plus what is z students? Z is nothing but 3x. ಹೌದಾ? is greater than or equal to 61. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ yes, what we get? So we get here x plus 3x minus 2 is greater than or equal to 61. So we got here 7x is greater than or equal to ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 63 ಬರುತ್ತೆ. Therefore students, so x is greater than or equal to what? 9 ಬಂತು. ಹೌದಲ್ಲ? Right. Therefore students, find the minimum length of shortest side. Therefore the minimum length of shortest side is what? The minimum length of shortest side is 9 centimeter. ಹೌದಲ್ಲ? Right. So this is what was the question students. Therefore conclusion kodi, therefore the minimum length of shortest side is 9 centimeter. I hope you understood students.
ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನೀವು 9th 10th ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅದೇ ರೀತಿ, ಬಟ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಬಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ? ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಎಸ್, a man wants to cut 3 lengths. A man wants to cut 3 lengths here. So 3 length ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಒಬ್ಬ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. Okay, from what you want to cut it? So you want to cut it from the single piece of board of length 91 centimeter. So there is a cardboard anta anಕೊಳ್ಳಿ. So there is a cardboard here. Okay, so you want to cut 3 lengths here. So let us suppose that the first length, second length, and this is the third length. But all this length together it is 91 centimeter. So illinda illige estide 91 centimeter ide. Okay, so this is the shorter one. Okay, this is the second one, and this is the largest one. Okay, so this is the largest one. So let me take the shortest one to be x, the second one to be y, and the largest one to be z. This is what I will do. Okay, na? Fine. So ega let me come to the problem now. So what are the conditions they are given? So a man wants to cut the 3 lengths from a single piece of board of length 91 centimeter. ಹೌದು, maximum ಎಷ್ಟು length ಇದೆ? 91 centimeter ಇದೆ. This I agree. The second length is to be, okay, so first let us take to be like first, second, yeah, longest side anta idya, third side anta ide, that is the longest side anta in consider ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. Okay, let me take it as shortest, second side and third side. Okay, fine. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. let x, y and z be the first that is bracket ಅಲ್ಲಿ short ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, shorter one. Okay, short, then second and third length, third length of the board. Okay, of the board, such that so once again students, I am converting y and z to x such that ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, the second length y is what? 3 centimeter longer than the shortest one, that is x plus 3 ಇದೆ. Okay, so second one ಗಿಂತ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 centimeter ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. Next one ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? And the third length is what? z. So z is what? Twice as long as the shortest. So twice as long as the shortest. So 2 times more than the shortest. Howdala? Twice. So next is what are the possible length of the shortest board? So I need to find the x value once again here. If the third piece, okay, so yeah, what are the possible lengths of the shortest board? If the third piece andrenu? Z. Okay, so what is given here? Okay, so given students, z is what? At least andre greater than or equal to 5 centimeter longer than the second. So 5 centimeter longer than the second one is what? Y. Howda? Right, but both of these can be converted to x1. So x convert ಮಾಡಬಹುದು. X convert ಮಾಡಿದ್ರೆ what is this? Z is nothing but 2x and 5 plus what is this? Y is nothing but x plus 3. ಹೌದಾ? Right, greater than or equal to. So we get like this. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ students 2x is greater than or equal to 5 plus x plus 3. Okay, so x ನ ಈ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ x ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾರಿ x ನ ಈ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ 2x minus x ಆಗುತ್ತೆ. So greater than or equal to 8 ಆಯ್ತು. Right, x is greater than or equal to 8. ಹಾಗಾದ್ರೆ x greater than or equal to 8 ಆಯ್ತು. So x greater than or equal to 8 ಹೋಗ್ತಾ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. Okay, there is one more thing students, that is students here says the cardboard length is 91 centimeter. Maximum ಇರೋದೇ 91 centimeter. ಹೌದಲ್ಲ? Right, here, yes, so here the maximum length of the board is 91 meter, right? 91 centimeter. Here the maximum length okay of the board is 91 centimeter. Okay, so which includes of, that is, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ x y z ಮೂರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ? 91 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ x ಪ್ಲಸ್ y ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ y? y is nothing but x plus 3 and z is nothing but 2x. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ x plus 3 ಆಗುತ್ತೆ and ಇದರಲ್ಲಿ 2x ಬರುತ್ತೆ, which is less than or equal to 91. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ x plus 2x, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 4x ಬಂತು, is less than or equal to 88 ಆಯ್ತು. Right, therefore x is less than or equal to what? 22 ಬಂತು. Okay, therefore, so let me call this as equation 2 students. ಹಾಗಾದ್ರೆ
ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, x is greater than or equal to 8 and less than or equal to 22 ಬಂತು, right? Therefore from 1 and 2, okay, so x is what, greater than or equal to 8 and less than or equal to what, 22. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ? What was the question given? So the question was given like this: what are the possible lengths of the shortest board? So possible lengths of shortest board ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಏನೇನು ಲೆಂತ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಶುರು ಆದರೆ 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಂದ ಶುರುವಾಗಿ 22 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತನಕನೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ 22 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತೂ ತಗೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ. 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ y ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, y ವಿಲ್ ಬಿ 3 more than that, ಅಂದರೆ 11 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇದೆಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಸೊ 2 into 8 that is 16 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ 9 ಹೋಗ್ಬೋದು, 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತಗೋಬಹುದು ಎಕ್ಸ್. y ಅದೇ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ 12 ಅಂತ, z ಎಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ 24 ಅಂತ, ಸಾರಿ 18 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 22 x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 22 ಆದರೆ y ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 25 ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. z ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 44 ಆಗುತ್ತೆ. 22 ಪ್ಲಸ್ 44 ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 66 ಆಯಿತು. 66 ಪ್ಲಸ್ 25 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 91 ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, 22, 25 ಆ್ಯಂಡ್ 44 ಈ ರೀತಿ ಲೆಂತ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮೂರು ಲೆಂತ್ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ y ಮತ್ತೆ z ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಂತ್ಸ್ 8 ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ 8 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, 8, 11 and 16 is one combination. Next combination 9, 12 and 24. Okay, this is second combination. Next 10, 13 and 20. Okay, this is the third combination. ಈ ರೀತಿ ಹೋದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯಾವುದು, 22, 25 and 44. This is the third last combination. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Okay, therefore, okay, so yeah, this is the different combination of x students. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, I hope you have understood this. Now we shall start the problems of miscellaneous. Okay, so miscellaneous problems ಶುರು ಮಾಡೋಣ. Okay, students, let us start now the miscellaneous problems. So ಏನಿದೆ miscellaneous problems ನೋಡೋಣ. And I have taken only selected miscellaneous problems. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, and ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. And ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಸ್ಟ್. You can see here, you are given two inequalities. You are given two inequalities here, and we need to find the common solution of this. So we are given two inequalities here. So ಎರಡು inequality ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, and they are asking us to find the common solution for both of the inequalities. Okay, ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಐ ಗಾಟ್ ಟು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಎರಡು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ತಗೊಂಡು ಕಾಮನ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ, ಹೌದಲ್ಲ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇತ್ತು. ಎರಡು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 5 ಇತ್ತು, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 3 ಇತ್ತು. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 5. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ, ಎಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಬೋತ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ. ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ 5x plus 1 is greater than minus 24. Okay, so bring the numerical values to one side and variables to the other side. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 5x is greater than minus 25 ಬಂತು. So x is greater than minus 5 ಬಂತು. Okay, so ಇದನ್ನ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. I need to show it graphically on the number line. ಹಾಗಾದ್ರೆ x greater than minus 5. So how do we write it? x greater than minus 5. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀವಿ? Yes, so ಇದರಲ್ಲಿ minus infinity and plus infinity, and ಇದು minus 5 ಇದೆ. Let me write this minus 5. Okay, so let me write this minus 5. Okay, ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆದರೆ ಸಾಲಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಂಬರ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೋತ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರೋಣ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 5x minus 1 is less than 24. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 5x is less than what, 25 ಆಯಿತು. x is what, less than 5 ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಒಂದು -5 ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 5. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಎಸ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು -5, ಇನ್ನೊಂದು 5. ಸೊ ಇಯರ್ 5 ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಒಂದು ಕಡೆ -5, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ 5. ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ. ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್ ಬರೀತೀನಿ. ದಿಸ್ ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಅಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀನಿ, ಎರಡಿಗೂ ಸೇರಿಸಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದು ಬರೀತೀನಿ, ಅಂಡ್ ಇಯರ್ -5 to 5. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಯು ನೋ ದಟ್ ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್
inequality say greater than ಅಥವಾ less than ಇದ್ದಾಗ we will use open circle. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ -5 ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ and everything over than this. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ we will consider everything like this. Okay? Yes. Excluding -5 ಉಳಿದಿರೋದೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5 ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5 ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ we will consider everything like this except 5. 5 ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದೆಲ್ಲನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ 5 ಬಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 5. ಸೊ 5 ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ? -∞ ಕಡೆಗೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ +∞ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು? which is a common part students? Yes, if you observe, common part is this particular part or this particular part. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಇಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 5. ಅಂಡ್ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ -5 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದು -5 ಇಂದ 5 ತನಕ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು? ಎಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್, yes, we will be not including -5 and 5, but everything between -5 and 5 will be considered here. Okay, so ಎಲ್ಲಾನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? Okay, so everything between -5 and 5 will be considered. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Okay, so here also I will just write it once again. So here it was like this and here it was like this students. ಇದೆರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದು. Okay, so ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು? I will just shade that in green color. Green color ಅಲ್ಲಿ ಶೇಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಆ ಕಾಮನ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 1 and 2 ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ಫ್ರಮ್ 1 and 2. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 1 ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 2. ಸೊ ಫ್ರಮ್ 1 and 2 ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ಎಸ್, ಫ್ರಮ್ 1 and 2, ಫ್ರಮ್ 1 and 2 x ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗಿದೆ? ಸೊ -5 ಇಂದ +5 ತನಕ ಇದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್? -5 to +5. Okay, so we have got here -5 to +5. So this is the required solution. Fine. So let me move on to the next question. Again, here you got two inequalities. One is this and the other one is this. Right. So let me consider the first one. That is consider. So consider students. Consider 2 into x minus 1 is less than x plus 5. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2x minus 2 is less than x plus 5. So 2x minus x is less than 5 plus 2. Therefore, x is less than 7 month. Okay, so let me call this as equation 1. Sorry, in equation 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ next one ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 3 into x plus 2 is greater than 2 minus x ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. So 3x plus 6 is greater than 2 minus x. So 3x plus x, that is 4x, is greater than 2 minus 6. Therefore 4x is greater than -4. Therefore x is greater than what? -1. x ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? -1 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ because I divided by 4 here, right? So let me call this as equation 2. In equation 2. Now let me consider the graphs or number line separately. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇರೋದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? -1 ಇದೆ. -1 ಇಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್, 7 ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟರ್ ಒನ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಕೂಡ ಬಂದಾಗ ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಯುವರ್ -∞ to +∞ and your -1 and 7. ಓಕೆ, and ಇವೆರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಎಸ್, ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿ ಶಾಲ್ ರೈಟ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್ ಹಿಯರ್ which includes -∞ and +∞ and your -1. ಓಕೆ, -1 ಇದರಲ್ಲಿ 7. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ what is that we are getting students here? Yes, you are right. So ಇದರಲ್ಲಿ 7 ಇರೋದ್ರಿಂದ we will consider your open interval. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. and ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ -1 ಇರೋದ್ರಿಂದ we shall consider open interval here. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ? 7 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ 7 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ? ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ರೈಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ 7 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ -1 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, right, excluding -1 and here excluding 7. and ಯಾವುದು ಕಾಮನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ? which is the common part here? the common part is, yes, the common part is students what? 1 ಇಂದ ಸೇರಿಸಿ, yes, from here till here or from here till here. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? this is the common part. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ yes, so if I consider this I get -1 and 7 and everything between this, everything between -1 and 7 I need to consider. Okay, so everything between -1 and 7 we need to consider.
ಓಕೆ ಸೊ -1 ಇಂದ 7 ತನಕ ಏನೇನಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ ದೆನ್ therefore from 1 and 2 so what we get students, we get -1, 7. From 1 and 2 we get -1, 7, and this is the open interval what we are considering. So let me move on to the next one. Yes, so students, this is a homework problem which I am giving you. So this is a homework problem. So once again, if you tell me these solutions, so I will read out your names. Please write your name and the comment what you are passing out, students. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಕು, ನನಗೆ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಮನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 2 inequalities given here. So let me consider the first inequality, students. Okay, so 5 into 2x minus 7 minus 7 minus 3 into 2x plus 3 is less than or equal to 0. So this is the first one I am getting. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 10x ಬರುತ್ತೆ, minus 35 ಬರುತ್ತೆ, minus 6x minus 9 ಬರುತ್ತೆ, which is less than or equal to 0. So 10x minus 6x. What is 10x minus 6x, students? 4x. And ಇದರಲ್ಲಿ minus 35 minus 5. So ಎಷ್ಟು ಬಂತು? minus 44 ಬಂತು, which is less than or equal to 0. So as we know that we need to keep the numerical values one side and the variables one side. So ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ 4x minus 44 ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ less than or equal to 44 ಬರುತ್ತೆ, and x is what? less than or equal to, so what we get? 11. ಹೌದಲ್ಲ? x is less than or equal to 11. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. So if I consider this, I get 2x plus 19 is less than or equal to 6x plus 47. So ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ students, yes, 2x minus 6x less than or equal to 47 minus 19. So ಇಲ್ಲೇನು ಬಂತು? minus 4x is less than or equal to, so 47 minus 19 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ students? Yes, you are right. So I get here 38. ಹೌದಲ್ಲ? Right. So I get here 38. ಹೌದಲ್ಲ students? 47 minus 19. Yes, 7 ಅಲ್ಲಿ 7, okay, 8 and then 38 ಬರುತ್ತೆ. Okay, so 28 ಬರುತ್ತೆ. Sorry, this is 28. I'm sorry, students. So yeah, I get here 28. So now what I need to do? I need to divide by -4. So if we divide by -4, students, if we divide by -4, obviously this becomes 7 and this becomes -7. ಯಾಕಂದ್ರೆ -4 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ 28 divided by -4 is what? -7. And greater less than or equal to ಇರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? We get greater than or equal to. Right? So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ if I consider the number line now, ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ 11 ಮತ್ತೆ -7 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ? -7. ಸೊ -7 ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಯು ರೈಟ್ 11. ಓಕೆ, ಸೊ -infinity to +infinity, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ -infinity +infinity and here -7 and then here 11. Okay na? Now students, here I need to take all the values less than 11 and observe here 11 is included. 11 ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ? less than or equal to symbol ಇರೋದ್ರಿಂದ I need to consider which type of circle here? I need to consider the closed circle. I need to consider the closed circle here. Here also students 7 ಇದೆ. So ಇದರಲ್ಲಿ I will consider this. So I need to consider the closed circle here. And now what I need to get here? Yes. So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? I need to consider all the values less than 11, less than or equal to 11. ಹಾಗಾದ್ರೆ -infinity ಇಂದ 11 ತನಕ ಎಲ್ಲಾನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ -7 ಇಂದ ಸೇರಿಸಿ +infinity ತನಕ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು? ವಿಚ್ ಒನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 1, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 2, ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದ ಕಾಮನ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೌ. Yes, let me write the common part, students. So -infinity to +infinity and ಇದರಲ್ಲಿ -7 and ಇದರಲ್ಲಿ 11 ಇದೆ. And yes, so ಇದರಲ್ಲಿ students 11 ಇದೆ. And which is the common part here? So if you observe here, the common part is, which is the common part, students? Yes, observe ಮಾಡಿದ್ರೆ the common part is this particular region, that is -7 to 11. ಏನಿದೆ? This is the common part. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್, -7 to 11 is the common part, students. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ yes, we need to consider the open, sorry, here we need to consider, students, the closed circles. So closed circles ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ because both the sides we have got closed circles here. Right, ಎರಡು ಕಡೆ closed circles ಇದೆ and everything between these particular values. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Everything between -7 and 11 we consider. ಹೌದಲ್ಲ? Right, and including -7 and 11 we consider. So ಹಾಗಾದ್ರೆ from 1 and 2, yes, from 1 and 2 students, what is the solution? Therefore from 1 and 2, from 1 and 2,
from 1 and 2. So from 1 and 2, the solution is students, therefore x belongs to minus 7, 11, and ಎರಡು ಕಡೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, we get the closed interval. We get what, students? The closed interval. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, fine. So now we shall move to some statement problems. Let us move to the statement problems, students. These statement problems are very important. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು. ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಐ ಕಮ್ ವಿತ್ ಜಸ್ಟ್ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಈ 3 ಕ್ವಶನ್ ಮುಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದೀಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರೈಡೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವೇವಿ ಕರ್ವ್ ಮೆಥಡ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಲರ್ನ್ ದೋಸ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಓವರ್ ಸೈಟ್ ಇರಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಇಟ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಹ್ಯಾಸ್ 600 ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ 12% ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಹತ್ರ 600 ಲೀಟರ್ ಇದೆ. ಆ 600 ಲೀಟರಲ್ಲಿ 600 ಲೀಟರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 12% ಆಸಿಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 600%. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ 600 ಲೀಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 12% ಆಸಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಅ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಅ ಕಂಟೈನರ್ ಆರ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೌ ಮೆನಿ ಲೀಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? ದೇರ್ ಆರ್ 600 ಲೀಟರ್ಸ್. So there are 600 liters here. So out of these 600 liters, 12% is acid. 12% is acid out of 600 liters. Out of 600 liters. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ. Therefore acid is how much, students? Therefore acid equals to 12% of 600, which is nothing but 12 by 100 into 600. So 12 by 100 into 600 is nothing but 72. Okay, so how much acid is there, students? There are 72 liters of acid. Out of 600 liters, how much acid is there? 72 liters is acid, students. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. 600 ಲೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ? 72 ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದೆಲ್ಲ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ವಾಟರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ 72 ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಸಿಡ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? 528 ಲೀಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ನೌ? ದೇ ಆರ್ ಫ್ರೆಶ್ಲಿ ಆ್ಯಡಿಂಗ್. ನೌ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಫ್ರೆಶ್ಲಿ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ 30% ಆಸಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ 30% ಆಫ್ ಆಸಿಡ್. 30% ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಓವರ್ ಆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಸಮ್ ಲೀಟರ್ಸ್. ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ? 30% ಆಸಿಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, if they are pouring inside some x liters, okay, some x liters of solution, if they are pouring some x liters of solution of the if they are pouring in this here how much percent is there? 30% acid is there. Here 30% acid is there. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ? ಈ x% ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, x ಲೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 30% ಆಫ್ x is nothing but 30x by 100. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಯ್ತು? ಆಲ್ರೆಡಿ 600 ಲೀಟರ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ 600 ಲೀಟರ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈಗ x ಲೀಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್, ದೇ ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಹೌ ಮಚ್? x liters they are adding. Okay, so previously there were so solution which was present before. So solution, okay, so solution which was present before which was present already. So estitu, so how much solution was present, students? Solution which was present already, how much? 600 liters. Okay, so solution which is added newly. Okay, so ಎಷ್ಟಿದೆ? x liters ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? Therefore total solution ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಸ್, ಟೋಟಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಈಗ? 600 ಪ್ಲಸ್ x liters ಆಯ್ತು.
Okay, so 600 plus x liters. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So now what they are telling, okay, so now also we know that students acid, okay, number of liters of acid, number of liters acid, number of liters of acid in 600 liters. So 600 liters ಎಷ್ಟಿದೆ? So how much it is? 72 liters. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? Right. So ಹಾಗೆ 30% of acid is already present in x liters. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Okay. Now let me see students what we will get now. So or what we need to find now. Fine. So ಈಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 30% of acid solution must be added to it so that the acid content in the resultant mixture. So resultant mixture ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು percent acid ಇದೆ students? 30% of x plus the acid which is already present. Acid ಎಷ್ಟು present ಇದೆ ಮುಂಚೆ? 72 liters ಆಯ್ತು, right? So ಹಾಗಾದ್ರೆ students, okay, now after adding x liters to 600 liters we have 30% of x plus 72 liters of acid. ಹೌದಲ್ಲ? That is 30x divided by 100 plus 72. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈಗ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಆಸಿಡ್ ಇದೆ ಹೌದು, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು? ಈಗ ನಾನು ಏನೇ ಹಾಕಿದ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 10 ಲೀಟರ್ ಹಾಕ್ತೀನಾ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 3 ಲೀಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ಆಸಿಡ್ ಇರಬೇಕು. 20 ಲೀಟರ್ ಹಾಕ್ತೀನಾ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 6 ಲೀಟರ್ ಆಸಿಡ್ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಆಸಿಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕೀಗ ನಾನು? ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು? ಸೊ ದಟ್ students the final content should be greater than of 15% of acid and less than 18% of acid. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 15% ಇರಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 18% ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು? 30x/100, ಹೌದಾ? 30x/100 ಪ್ಲಸ್ 72. ಸೊ ಇದರದ್ದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? 15%. ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮೋರ್ ದೆನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಮೋರ್ ದೆನ್ ವಾಟ್? 15% of the final solution. 15% of final solution should be greater than 15% of final solution and less than 18% of final solution. 18% of final solution. So final solution ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ? What is the final solution students we have? Final solution already ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟದು? 600 plus x liters ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ 600 plus x liters ಇದ್ಮೇಲೆ, ರೈಟ್, ಸೊ 600 plus x liters ಇದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಬರಿತೀವಿ ಈಗ? ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್? 15 liters plus 15% of final solution, that is 15% of what? 600 plus x. Okay, and ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 18% of 600 plus x. Okay, so which is here 30x. Okay, so 30x divided by 100 plus 72 and here less than barutte. So what is this students? Actually this is nothing but 15 of 600 plus x divided by 100 and here less than 30x plus 7200 divided by 100. Okay, so ಯಾಕಂದ್ರೆ 100 LCM ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ and ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 18% of 600 plus x divided by 100. This is what I get. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 100 ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೀಗ ನನಗೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಎಸ್, 15 into 600. 15 into 6 is nothing but 90, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ 1000 plus x is less than 30x plus 7200. Okay, is less than what I get students? 18 into 6. 18 into 6 is nothing but 108. So 10800 plus 18x. This is what I get. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, fine. So now let me subtract by 7200 throughout. So 7200 ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ subtract ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Therefore, so I get 9000 minus 7200 less than 30x. Okay, less than 10800 minus 7200 plus 18x. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ x ಅಲ್ಲ, ಇದು 15x ಬರಬೇಕು. So I just missed here certain things. ಒಂದು ನಿಮಿಷ.
Okay, so now, yeah, so students, ಇದರಲ್ಲಿ 15x ಬರುತ್ತೆ, 15 into x is 15x, so ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Okay, so now what we get here, 9,000 minus 7,200 plus 15x, this is what I get. So 9,000 minus 7,200, what is that, student? 1,800. ಹೌದಲ್ಲ, 1,800 plus 15x is less than 30x, and here less than, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 18 plus 18, 36 ಬರುತ್ತೆ. So 36,000, so 36,000, sorry, 3,600 ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ಲ? So 7,200 and 10,800, yes, 3,600 plus 18x. So now what I get, I will divide this into two parts. So if I divide this into two parts, students, in this first I get 18,000 plus 15x is less than 30x. Okay, and idrali students, 30x is less than 3,600 plus 18x. Okay, so plus 18x. So hagadre idrali, yes, coming to this, numerical values alla one kade irli. So 15x minus 30x is less than minus 1,800. Okay, therefore minus 15x is less than, students, minus 1,800. Therefore x is greater than. Okay, so x is greater than 180. 180 ಅಂತಂದ್ರೆ, yes, so I get 1, then 30 is 2, so I get 120. ಹೌದಲ್ಲ, x is greater than 120. So less than ಇರೋದು ಯಾಕೆ greater than ಆಯ್ತು? Because I have multiplied both the side by negative sign. And ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ students, yes, what I get here, okay, so 30x minus 18x is less than, okay, so 30x minus 18x is less than 3,600. So each month idrali 12x is less than 3,600, and x is less than, students, 36 by 12. What is that? 300. ಹೌದಲ್ಲ? So I get here 300. So it means, students, ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, let me consider this as 1 and let me consider this as 2. So from 1 and 2, students, therefore from 1 and 2, ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, x lies between, x is greater than what? 120. Okay, and x is here, students, it is 300. Okay, so therefore what does this mean, students? X is nothing but the water which I am adding, ಹೌದಲ್ಲ, ಅಥವಾ the solution which I am adding. Okay, therefore, so ಅದರಿಂದ students ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, okay, therefore I can tell that, so how many liters of, okay, how many liters of 30% acid solution? So how many percent of 30, sorry, how many percent or how many liters of, so the liters should vary from, students, yes, the liter should vary from where? 120 to 300 liters. Therefore this is the required answer. Okay, so 120, the minimum of 120 liters should be poured, or the maximum of 300 liters should be poured, so that the final solution, last solution ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 15% acid solution minimum ಅಥವಾ 18% acid solution maximum ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. Okay na? I hope you have understood this. So students, apart from this, I'm giving you one homework. So ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು homework problem ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. So this is the homework problem which I am giving you. So ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. If you have not got this, definitely I will solve this in the next question, next class. So ಇದನ್ನ ಬಟ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so only then you will understand this better. Fine. So students, let us end the class now. So already 3 homework ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Try to answer those, and definitely I will call your names if you have commented below. So ನಿಮ್ಮ names ಕರಿಬೇಕಂದ್ರೆ please comment below there. I will call your names, and please try to answer, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು just on motivation. At least ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ ಕರೆದ್ರೆ ನೀವು ಖುಷಿ ಆಗ್ತೀರಿ, so that you will start solving, and there will be some interaction between the faculty and the student. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ದ PW ಆ್ಯಪ್ ಆಲ್ಸೋ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Till the next class, take care, study well, all the best.